Die audio protocolos den Tiefenraumarchiven, der interstellaren Coalition klingen normalerweise y Schreiens Rauschen oder still. Aber Date 77 Alpha ist anders. Sie beginnt mit dem Ohrenbettübenden, markerschütternden Brüllen ein Spitzenraubtiers, ein Geriusch, des davor bekannt ist, selbst den erfahrensten Veteranen die Einjuade zu verflüssigen. Dan stabilisiert sich des Kamerabbild. Wir sehen kein Zerfetzt like. Stattdessen sehen wir Kadett Schuyler Pendleton, einen 22-jährigen Jungen aus Columbus, Ohio, der ein Tragbar Feldkamera hält. Wischt Schlamm von der Linz, schwenkt hinüber zu einer 6 Tonnen schweren, furchterregenden außerirdischen Monstrosität mit rasiermesserscharfen Mandibeln und sagt, Lächel für die Kamera compel. Die Luten der Akademie werden des niemals glauben. Dies ist die klassifiziert war Geschichte der Todeswelt, Abschlussprüfung der Militärgeschichte. Die Interstellar Coalitionsakademie angesiedelt im eisigen Vakuum des Mondkraters Tranquillitatis wird davor konzipiert, die Schwachen zu brechen. Leiplen war einfetch, die Menschheit darauf vorbereiten, ein Galaxie zu überleben, die sie aktiv tot sehen wollt. Kadett Schuyler Pendleton gehört eigentlich nicht dorthin. Stammt nicht aus einer Linie von Kriegschelden. War ein Ingenieur Studienbrecher, dessen Vader als Versicherungsmathematiker in Ohio arbeitet und dessen Mutter mittlere Managerin in einem Boeing-Fertigungswerk war. Schuyler war schmächtig, anfällig für Reisekrankheit und besaß ein ruhig, analytisch Art, die sen Ausbilder zur Weisglut trieb. Kadett Pendleton, sie sehen aus, als would ein Stafpreis auf der Erd Science Way helfen brechen, geschweige den die Gravitationsschwung einer Class 9 Welt. Commander Harrison stimm halt von den Titanwenden der Bereitstellung schall weiter. Harrison war ein Veteran der Sirius Feldzug. Ein Mann, dem die Hälfte seines ursprünglichen Kiefers fehlt, setzt durch ein Glensend Stallprothes. Schuyler justiert die Gert sens Standardausrüstungs Lockheed Martin Vorabwerfenzugs. Ich werd skongert kommen, Sir, antwortet Gelassen, obwohl sein Magen Gerard ein Makelo Sarai von Fassrollen Volfuhit. Hut war die Abschlussbiertung. Der Schmelztiegel. Wir sig Kadetten werden auf Gliese 832 sie abjurfen, Liebeval der Fleischwolf, von den Diensthabenden Janat. War ein Jesaitengebundin Todeswelt. Die Vorgesehene Bwerfson war die Zwielig Terminatorlini, ein Strafen Uger Dämmerung, wo die Temperaturen überlebbar wären, vorausgesetzt, man wird nicht von der lokalen Flora oder Fauna Jeffressen. Das Ziel, 72 Stunden mit nichts als einem einfachen Überlebensmesser, einem Notsignalgerät und einer standardmäßigen Aufnahmeeinheit überleben. Schuyler schnallt sich in Abwurfkapsel 14 n. Die schweren Ruckeltegert verigelten sich über seiner Brust mit einem metallischen Klacken. Durch des Versteck Sichtfenster konnte die Wirbelnd, Blovillette Atmosphäre von Gliese 832 c auf sich zurasen sehen. Abwurf in 3, 2, 1, gut jagd Kadetten stirbt mir nicht in meinem Papierkram. Harrisons Stimm nistert über Funk, die Sprengbalsen zündeten. Schuyler's Magen blieb im Orbit, als die Kapsel hinabstuist. Der atmosphärisch Eintritt war ein Jewaltsam ingenierter Aufprall. Flammen leckten im Ablationskeild, gluhend in einem wütenden, gleißenden Weiß. Doch dan Dirtschutelt ein Übelkeitsregender Ruck-Kapsel 14. Die Telemetrabildskirm blitzten Karmasinrot auf. WARNUNG, MIKRO Meteorit Genesia LEITSYSDM offline. Schuyler's Hend flogen über die Manel Übersteuerungskonsole. Sein Ingenieurschentergrund schaltet sich ein. Aber die Lockheed Martin Triebwerksrelais wären total durchgebrannt. Which von der Terminatorlinie ab. Landet nicht in der vorgesehenen, relativ sicheren Zwielichzone. Die Kapsel rast direkt auf die Dunkelheit des Planeten zu die Mitternachtzone. Ein Ort absoluter Finsternis, cryogenes Stuum und Wesen, die sich entwickelt hatten, in der Petschwarzen Dunkelheit zu jagen. Der Herrenmesser crasht. Die Bremserketten zündeten einen Sekundembruchteil zu spät. Kapsel 14 crasht in die Baumkronen eines kolossalen kristallinen Waldes. Massiv, glasartiges zersplitterten in der Hohl, verlangsamten den Abstieg Gerard Genug, zu verhindern, dass Schuyler zu einem dünnen roten Brei in der Skottenwand wird. Die Kapsel riss durch des Unterhalls und schlug mit einem erderschütternden Crashen in den sumpfigen Boden ein.
Uberschlug sich zweimal und grub eiher nace in den Morest. Still legt sich herab, schwur und erstekend. Skyler hing Kopfuber in seinem Gert, blut tropft aus einer Platzwund in seiner Stern. Die Notbeluchtung flackert und warf einen Kränklichen, gelben Schein über die Rochend Cabin. Schnaut sich ab und fiel mit einem Sternen auf die Deck der umgestuesten Kapsel. Überprüft seinen Handling-Computer. Kein Signal. Das Not-Signalgerät war zertrümmert. War vollständig vom Netz abgeschnitten, 100 Kilometer vom Einsatzgebiet entfernt. Wenn auf ein Rettungsteam wartet, would heirer veriten. Druckt die Clement Luke auf, die Hydraulikdichtungen sichten protesterend, und trat hinaus in die Mitternachtzone. Die Luft war dicht, schwur vom Gerach nach Ozon und veritendem Kupfer. Bioluminescent Pills klammerten sich in Termho, Obsidian schwars Baumstem und pulsierten mit Schwachem, geisterhaftem Blau und kränklichem Grün. War die Einse, Lichtquell in einer Welt on Son. Skyler zog sen Überlebensausrüstung aus dem Rack. Hat ein Kampfmesser, ein Thermodeck, drei Trinkbeutel, einen Magnesium-Fuhrenzunder und sen Schultergestützt Aufnahmeeinheit. Die Einheit salt seinen Fortschritt in die Bewordungsserver der Academy streamen. Aber mit der defekten Kommunikationssystem war, sei nutzlos für die Übertragung. Skyler blickt auf das blinkend rot Licht der Kamera. Ein Tiefs, drukens Jeffuhel der Isolation überrollt ein. War zweiundzwanzig, verlig allein, und statistisch Jessahen garantiert, innerhalb der nächsten 12 Stunden zu sterben. Griff hinauf und aktiviert manuell die Local Festplatte der Kamera. Mein Name ist Kadett Skyler Pendleton, sagt sen Stimm leicht zitternd in dem weiten hallenden Wald. Steht direkt in die Linz. Aktueller Standort unbekannt. Bezeichnung, Glisa 832C Dunkelsate. Kapsel 14 Erlit Katastrophals Leitsystemversigen. Ich bin gestrandet. Falls Durgenige, der das Heirer findet, ein Mensch ist, bit Sagen Simanen Eltern in Columbus, das ich nicht schreien gestorben bin. Oder zumindest, das ich versucht habe. Holt tief Luft, die kalt Luftbrand in seinen Lungen. Ich word als Dokumentaren. Vielleicht kann die Biologie-Abteilung die Aufnahmen von dem Gebrechen was mich frist. Skylers erst Priorität war ein Terschlupf. Die Zerdruck-Kapsel war ein Luchtführer für als Nugerige, rock nach Verbranntem Ozon und Menschenblut. Muss sich bewegen. Wandert zwei Stunden durch Tukisches Gelend, der Schlamm sorgt in seinen Stiefeln wie hungrig Mailer. Jetter Schatten skien sich zu winden. Die Geriuschkulis war ein Albtraum, Klicklot, Tiefs Bassgrollen des in seiner Brust vibriert und plötzlich hoch schrei, die abrupt abraschen. Fand ein Flash Hörhol, geformt von den Verschlingenen, versteinerten Wurzeln eines massiven umgestuesten Baums. Sei Deckung von drei Sate. Sammelt Bioluminescence mus unspurds, Trockins Haars, zundet mit dem Magnesiumanzunder ein kleines Führen. Die Tansenden Flammen Boten psychologischen Trost und drängten die eindringen Dunkelheit zurück. Stellt die Kamera auf einen Fels und rammt sich selbst und des Führer ein. Eintrag zwei, erricht einen Perimeter. Die Atmosphäre heirer ist hyperoxidiert. Ich muss vorsichtig mit dem Führer sein, aber ich brauch die Kälte abzuwehren. Die Temperatur fällt rapid. Ich schätze, sind derzeit -20 °C. Skyler öffnet seinen Rucksack und zog die zerstörten Überrest der internen Kommunikationseinheit seiner Kapsel hervor, die vor dem Aufbruch ausgebaut hat. Mit seinem Überlebensmesser zog sorgfältig die Kupferdräht ab und extrahiert die Mikrokondensatoren. Die nächste Stunde arbeiteten sen Hand mit geübter, nerdiger Präzision. War kein Soldat. War ein Bastler. Installiert einen Stolperdraht am Eingang der Wurzelhörhol und verdrahtet einen mit den Hochleistungskondensatoren. Ich habe einen behelfsmäßigen elektrostatischen Parameterralarm gebaut. Zählt der Kamera und wischt einen Schmutzfleck von seiner Wange. Falls Urgendet was den Draht durchtrennt, entladen sich die Kondensatoren, gibt einen Lauten Null und einen Blitz. Ist nicht tödlich, aber salt local robtier erschrecken. Menschlicher Erfindungsgeist nicht wahr. Wickelt sich in sen Thermodeck und klammert des Überlebensmesser in sen Brust. Schlief nicht. Lagde und hört der Todeswelt beim Atmen zu.
Jegen 0,400 verstimten die Gerius des Waldes schlagartig. Das normal Hintergrundchirpen ungrollen Verschwend, setzt durch ein Schwier, stekend still. Die Harauf Skylers Armen stelten sich auf. Nach ein massiver Ast Zerbrechen der Fern. Dan ein Tiefs rhythmisches Dröhnen, Schritt schwur genug, den Boden zu erschüttern. Was auch immer war, versucht nicht, sich zu verstecken. War des Alphatier. Wusst, das nichts in diesem Wald einem etwas anheben konnt. Skyler hielt den Atem en, die Augen weit aufgerissen in der Dunkelheit, stad auf den Eingangsens Unterschlupfs. Langsam griff hinauf und tippten sen Kamera, sicherzustellen, dass die Schwarzlichtsensoren aufzeichnet. Wenn draufging, dan mit Bildmaterial. Der Stolperdraht riss mit einem scharfen Twang. Sofort detonierten die manipulierten Kondensatoren. Kratsch. Ein brillanter blauweißer Blitz elektrischer Entladung beleuchtet die Dunkelheit vor der Wurzelhörhol. Ein unerklärlich Ohrenbediubens brüllen zeres die Nacht. Ein Laut aus purem Skak und Schmers. Dies Gequell des Brülens lurcht tatsächlich Skylers Kleins Fuhr und stuest ein in absolut Schwez. Skyler krabbelt Ruquets presst sich tief in die Nischen der Versteinerten Wurzeln, klemmert sein Messer so fest, dass sen Nurchel Weiss werden. Wartet darauf, das massiv Kloen Heinengrafen und ein Heresigen Wuden. Wartet auf des End. Aber der Angriff kam nahe. Stattdessen verwendelt sich des Ohrenbediubend Brüllen in ein Reich von Hetchelnden, nassen Atemzugen. Schwer Erschütterungen den Boden, gefolgt vom Gerius Jeweltiger Mass, die in den Schlamm Zusammenbrach. Dan ein Tiefs, resonierens Wimmern. Skyler blieb steht, gefühlt stundenlang, obwohl der Timer in seinem Handlingcomputer nur 20 Minuten anzeigt. Das schwer rasselnd Atmen draußen ging weiter. Klang nicht wie ein Monster, das auf einen Hinterhalt wartet. Klang wie etwas, das starb. Nugier dieser fatal menschlich Fehler begann sen Angst zu überlagern. War sowieso ein toter Mann, oder? Griff zu seiner Schulter, lurst die Aufnahmeeinheit und hielt sei wie einen Child vor sich. Schaltet des Flutlicht der Kamera auf ein Gedämpftes Rot, weniger wahrscheinlich, ein aggressiv Riechchen Osculursen. Langsam, quellend langsam kroch Skyler aus seinem Unterschlupf. Der Rotlichtstrahl schnitt durch den Nebel. 10 Meter entfernt lag die Bestie. Sie war Temperabend. Sie sah aus wie ein albtraumhaft Verschmelzung eins terranischen Riesenwolfs und eins schwur Jeppenzerten the Rapoden Dinosauriers. Sie war leicht 5 Meter lang, von der stumpfen Krokodilschnose bis zur Spitze ihrer schweren, stacheligen Schwanzes. Dick, kohlschwar Schuppen bedeckten ihren Rücken, während ihr Unterbauch ein dunkles, lederartiges Grau war. Aber was Skylers Blick fesselt, während die biolumineszenten Streifen in ihren Flanken. Sie blitzten in einem hektischen, erotischen Karmesenrad. Die Bestie lag auf der Seite und hechelt schwur. Als Skylers rots Licht über sie glitt, erkannt worum sie ein nicht angegriffen hat. Sie war bereits in einem Kampf ihr Leben und sie Verler. En Hals und Unterleib der Bestie klammerten sich dezent fastgroß, nun ojartig Parasite. Sie hatten ein kränklich durchscheinend Farb ihr Körper pulsierten, während sie dem massiven Raubtier des Blut entzogen. Die Bestie kratzt schwach mit einer Riesigen, sichel firmigen Claw in ihrem eigenen Hals, aber sie war zu erschöpft, zu ausgelaugt, sie loszuwerden. Sie blickt Skyler an. Ihr Augen waren sehen aus flüssigem Gold, die Pupillen vor qualjuitet. In diesem Moment sah Skyler kein Furchterigen Spitzenraubtier. Sah ein Tier in Schmerzen. War dersel Blick, den sein Golden Retriever Buster aus der Kindheit zugriffen hat, als mit dem Bein in einem Zahnhengen blieb, damals in Ohio. Seht des Academy, flüstert Skyler in die Kamera in seiner Hand. Das Hierer ist des Groß, burs Monster der Mitternachtzone. Und word bei lebendigem Leib, von überdimensionierten, Zecken aufgefressen. Das Standardprotokoll von Commander Harrison war klar. Niemals lokal Fauna berühren, außer zu töten oder zu verzehren. Niemals Empathie zeigen. Empathie auf einer Todeswelt bringt dich Skyler blickt auf die Bestie, blickt auf sein Überlebensmesser, blickt auf die Notfackel in seinem Gürtel. Scheiß auf das Protokoll, murmelt Skyler. Stellt die Kamera auf einen Baumstumpf,
Winkelt Siso, das sei die Schien Einfing. Zog die Faculos seinem Gudel und Entsundit sei. Gleisens, Brillantes rots Magnesium licht Überflutit die Lichtung. Der plötzlich Ausbruch intensiver Hitze und Licht brackt die Parasiten zum Winden. Skyler trat vor. Die beste Lesein Teifs, Warnens Grolen Erternen, des in ihre Brust vibriert, und bleckt sehen von der Größe von Kampfmessern. Ruhig, sagt Skyler und hielt sen Stimm gleichmäßig projisiert ein Jealouseinheit, die absolut nicht empfand. Ruhig, grosser Curl, ich bin nicht heirer dir Weisutun, lass mich helfen. Was nicht, ob der außerirdisch den Tonfall verstand, aber die Skier Erschöpfung siegt über sen Aggression. Sein Kopf sank zurück in den Schlamm. Skyler nähert sich dem Hals der Bestie. Os der ne Rockies nach einer Mischung aus Moschus, Ozon und Kupferblatt. Brackt die brennend Fackel nahen einen der Dirtschinenden Parasite. Die intensiv Hitze war zu viel für die Krieger. Sie kreischt einen hohen, dünnen lauten Lurst sich, fiel in den Schlamm, wo sie Davensauflutschen begann. Bever sei Kant brackt Skyler den schweren Absatz sens Kampfstiefels herunter und zerquetscht, sei mit einem weiderlichen Ploppen. Einer Weniger, cute Skyler. Verbreckt die Netzt, stund mit akribischer Arbeit. Benutzt die Fackel, die Parasiten abzubrennen, zwang sei, sich vom Lederartigen Fell der Bestie zu lursen, und erledigt sei dan. Bei denen, die zu tief eindrungen wären, benutzt sein Kampfmesser, schlitzt die Blutigel auf und lurst ihre Mandibeln von den Schuppen des Spitzenraubtiers. Die ganz Zeit überblieb die massive Bestie bemerkenswert still. Sei zuckt zusammen, wenn des Messer zu nahen ihrer Fleisch kam, aber sei schnappt nach ihm. Als het sei erkennt, dass der seltsam, Harlow Zwabiner einen Dienst lästigt. Als Skyler den letzten Parasiten zerquetscht, war mit außerirdischem Blut bedeckt und bis auf die Nachen erschöpft. Sen Fackel flackert und erlosch, taucht sei zurück in die Schwasch Biolumineszenz des Waldes. Skyler sackt rückwärts gegen einen Baumstamm zusammen, schnappt nach Luft, rutscht hinunter, bis im Schlamm saß. Blickt zur Bestie hinüber. Das hektisch Blinken ihrer Biolumineszenz Streifen hat sich zu einem stetigen, ruhigen, pulsierenden Blau verlangsamt. Die Bestie hab ihren massiven Kopf. Sie blickt Skyler an, ihr goldenen Augen unverwandt. Langsam hieft sie ihr sech Tonnen Mass auf ihr wir muskularsen Bein. Sie ragt über dem Kadett auf. Skyler hielt den Atem an. Das wars dacht Ich hab sie geratet und jetzt frisst sie mich zum Nachtisch. Die Bestie bugt sich herunter, ihr massiv Schnauzner Zentimeter von Skylers Jessic entfernt. Der heiß Atem rock nach rohem Fleisch und Elektrizität. Sie öffnet ihren Kiefer und gab Skylers Brust einen festen, rohen Stupser mit ihrer stumpfen Nase, der ihm die Luft aus den Lungen drückt. Dann rollt sie ihren massiven Körper den Baumstamm, und dem Skyler lehnt, und umschloss den Menschen vollständig in einer schützenden Mauer aus Jeppenzerten Schuppen. Sie stieß ein Teifs, drernens Sufsen O's, des Dirch Skylers Wirbelsäule vibriert, legt ihren Kopf auf ihr Pranken und schloss die Augen. Skyler saßte, eingeklemmt zwischen dem Baum und sech Tonnen tödlicher außerirdischer Muskelmass. Griff hinüber, schnappt sich sen Kamera vom Baumstumpf und dreht die Linz auf sich selbst. Nachtrag flüstert Skyler ein Wilds, und gleichzeitig grinsen breitet sich über sein Erschöpfs Jessic Does. Ich glaub, ich heb Jared einen Hund adoptiert. Ich werd einen Barnaby nennen. Skyler erwächt von einem Geriasch wie ein Dieselmotor, der direkt in seiner Wirbelsäule Leerlauf lief. Öffnet die Augen, einen Moment lang jebelndet von der absoluten Dunkelheit, bever des Bioluminescent Leuchten des Waldes langsam in sen Sicht eindrang. Die schwer rhythmisch Vibration in seinem Rücken war Barnaby. Das sech Tonnen schwer außerirdisch Spitzenraubtier schlief tief und fest. Sein massiver Brustkorb dehnt und kontrahiert, sich undemitiert ein Teifs. Resonierens Schnurren, des sich anfuhlt wie ein lokalisiertes Erdbeben. Skyler überprüft seinen taktischen Handling-Computer. Nullicht 100 Stunden, Standard Erdzeit. Der externe Temperatursensor zeigt -35 Grad Celsius. Wenn Barnaby sich nicht einen Gerald het und ihr kombiniert Körperwärme in einem behelfsmäßigen biologischen Schlafsack eingeschlossen het, wäre Skyler vor Stunden erfroren.
Lurst die Kamera von seiner Schulter und überprüft die Akkestend. Siebzig Prosent. Aktiviert die Aufnahmelucht. Tag zwei Stund Wirsinn, flüstert Skyler in die Lenz, sein Atem bildet Dick Walken in der eisigen Luft. Ich heb die Nacht überlebt, hauptsächlich, weil mein neuer Mitbewohner ein lebend Weltraumhisung ist. Schwenkt die Kamera, Barnabys massiv Jeppensert Schnauz einzufangen, die friedlich auf Pranken von der Größe von Multen in de Keln ruht. Die Bioluminescenten Streifen der Bestie pulsierten in einem ruhigen, langsamen Azerblau. Ich glaub nicht, dass die Biology-Abteilung der Akademie diesem Material glauben wird. Das Spitzenraubtier von Gliese 832 sie das Monster, von dem sie uns sagten, es würde einen Transporter in zwei Helfen reisen, benutzt Jared meinen Rucksack als Kissen. Langsam, vorsichtig befreit sich Skyler, aus der Unklemmerung der Bestie. Barnaby öffnet ein massives goldens Auge, stieß ein Schnauben Kondenswasser aus, des Nack aus an Rock, und schloss es Tredge wieder. Skyler matcht Bestandsaufnahme. Wasser, ein halber Liter in seiner taktischen Trinkbläse. Nahrung, null, Waffen, ein Überlebensmesser, Medizin, Standard Traumakit. War unglaublich durstig, unsane Magen protestiert lautstark gegen den Kalorienmangel. Alles klar, Barnaby, sagt Skyler und klopft auf die dick lettern Flank der Bestie. Die Schuppen fuhlten sich in wie Colts Kevlar. Seid aufzustehen. Wenn ich kein Wasser find, verderst ich, bever urgendet was die Chance bekommt, mich zu fressen. Barnaby stand auf und schüttelt seinen massiven Körper wie ein nasser Hund, ein Bewegung, die einen Schauer aus getrocknetem Schlamm und zerdrückten Blättern ins Unterholz schludert. Die Bestie schnuffelt in die Luft, die Nüstern blätten sich. Dan blickt sei Skyler an, gab ein Kurses, befehlens Bellen von sich und begann in den Dichten, Obsidian-Schwarzen Wald zu trotten. Skyler jogged hinter her. Dem riesigen Alien zu folgen scheint ein solid Überlebensstrategie, murmelt zur Kamera. 3 Stunden lang marskierten sei durch die Mitternachtszone. Das Terrain war brutal, zerkluftet, crystalline Felsformationen und tief Spalten, jeffelt mit giftig aussiehendem blauem Nebel. Barnaby navigiert es mit einer unheimlichen, lautlosen Grazie, die in totalem Kontrast zu seinem massiven Körperbau stand. Zweimal stoppt die Bestie abrupt, ihr Streifen blitzten in warnendem Gelb auf. Beid Mail Erstat Skyler. Beabachtet, wie Barnaby unsichtbar Schrecken Tiefen dickicht Anstatt, dinge mit zuvielen Augen oder zuvielen Gliedmaßen, die vor der Präsenz des Alphas davenhuschten. Barnaby war Skylers VIP-Escort durch die Hurl. Gegen Mittag hörten sie des Rauschen von fließendem Wasser. Barnaby fuhet einen zu einem unterirdischen Fluss, der durch des Caverners Wurzelsystem einer Schlucht brach. Das Wasser war petschwars, aber schnell fließend. Skyler zog schnell sen militärisch Filterpump heraus. Betit, das sei mit extraterrestrischen Mikroben fertig werden wood, und begann gierig zu trinken. Während Skyler seinen Flüssigkeitsschalt auffüllt, wadit Barnaby in den eisigen Fluss. Die Bestie stand vollkommen still, ein dunkel Statue reisenden Strom. Plötzlich schnappt sein Kopf mit der Geschwindigkeit einer Zuschlegenden Viper nach und 10. Als sen Schnauz hab, war ein allertiges Wesen, like 2 Meter lang und wild sich schlegend, in seinen Kiefern eingeklemmt. Mit einem widerlichen Nürschen brach Barnaby die Krieter en zwei, und verschluckt des größer Stück Gansen. Dan wadit zurück zum Ufer und ließ die verblebend blutig Hälfte des Aliens vor Skylers Füßen fallen. Barnaby setzt sich erwartungsvoll auf die Hinterleib. Skyler blickt auf des roh, zuckend Fleisch. Blickt in die Kamera, blickt zurück auf Barnaby. Sushi, sagt Skyler trocken, mein Lieblingsgericht. Mit seinem Magnesiumanzunder und etwas getrocknetem Flussmus gelling is Skyler, ein kleines fewer zu entfaschen. Spießt des Allfleisch auf einen grünen Ast und röstet bis außen Kohlschwars war. Schmeckt wie Bakteriesier und Verbrand Autoreifen, aber war Protein. Eintrag wir, sagt Skyler und kaut mechanisch. Koabhängigkeit etabliert, jagt ich kotsch, ich glaub werden. Skyler brack ob, hab ein Hand und unterbrach sen eigen Narration. Klank, war schwach, aber unwirkenbar.
war nicht des Geriasch einer Bestie oder sich Verskebender Felsen. War des Ho, so ren ein Servomotors, mechanisch, Kunstlich. Barnaby hurt auch. Die Strafen der Bestie flampten sofort in aggressivum, Jewel Tedigum Karmasin rot off. Ein Tiefs, Kaliges Nuren began sich in seiner Brust aufzubauen. Skylar Griff Nack Camera und Messer. Das ist keine Abwurfkapsel Telemetrie, flüstert Das klingt wie ein Drone. Skylar und Barnaby bewegten sich lautlos den Bergrücken hinauf, dem mechanischen Summen folgend. Skylar blieb jeduckt, nutzt Barnabys massiven Körper als beweglich Deckung. Als sei die Cup erreichten und in ein white Liufage, obgesenkt Lichtung hinunterblickten, stalkt Skylars Atem. Kamera, nimmst du das auf, flüstert Skylar und justiert die Brennweite auf maximalen optischen Zoom. In der Lichtung unten, beluchtet von schweren industriellen Flutlichtern, befand sich ein Ostjudains Lager. Aber war kein Rettungssteam der interstellaren Coalition. De Standens way schwer modifisiert, matchwars Vitransportschiff, divertigt Nack militarisierten Bellickstron Ospreys außerhin, eiher Abzeichen Objekretst und Übermalt. Die Skiff Harem standen Tredber Hotspannungsiun. Und innerhalb dieser Zeun befanden sich massiv, versteckt Stalkified, Jebaut von Schwurer Caterpillar Maschinery, die Gelb Farb noch sichtbar unter Schlammskichten. Am Perimeter patrouillierten Männer und Frauen in Schwur Jeppenzerter, nicht geckenzeichneter taktischer Ausrüstung. Sei Trugen sig Sauer XM 7 Kampfgewehr, modifisiert mit Unterlauf Neuro Beteubern. Söldner Hoch Skylar, Private Militärdienstleister. Aber was sich in den Kefagen befand, ließ Skylars Blut Jefferin und Barnaby ein Erstix, Jeckwelts Winseln Ostosen. Dort wären drei weiter Bestien von Barnaby Spezies. Sei wären ramponiert, blutig und mit schweren Titanketten Jefferselt. Ein von Eitnen, ein kleiners Weibchen lag reglosde, eiher bioluminescent Strafen kaum ein Schwasches, Sturbens Grau. Die sind nicht einfach nur Heirer. Die Überleben Heirer nicht nur, zeichnet Skylar auf, sen stim zittert vor einer plötzlichen unbekannten what. Die Wildern. Gemmen Besalt Private Militärunternehmer. Die Spitzenraubtier von Glisa 832, see illegal zu ernten. Skylar zoomt die Kamera auf ein groß Kist, die in des Netz Transportschiff geladen Word. Sei war mit dem Logo von Apex Biogenetics gestempelt, einem riesigen Pharma- und Waffenersteller auf der Erde. Die Coalition nutzt Glisa 832 sie als eingeschränktes militärisches Trainingsgelend. Unternehmens in Haten war der Betrieb Heirer streng verboten. Dies war ein hochillegal Black Ops Operation. Wahrscheinlich extrahierten. Sei die einzigartigen bioluminescenten Drusen, der Bestien oder Eicher, hochregenerativ Nebennierenflüssigkeit für Schwarzmark Kampfstimulanzen. Wenn die Söldner einen Kadett mit einer Leibverbindung zur Akademie sahen, wued Skylar auf der Stelle erskassen. War ein loses End. Das klugst, das einzig logisch wäre, sich zurücks Usehen. Ein Herhol zu finden und sen verblebenden Tunvirzig, stunden bis zur Standardextraction auszusitzen. Blickt auf Barnaby. Die Bestie zittert, eier goldenen Augen auf die Kefige gerichtet, eier massiven Kloen gruben Teif furchen in den felsigen Boden. Sei blickt auf eier Artgenossen. Skylar datchten seinen Ausbilder. Empathy bringt dich Pendleton. Hey Barnaby, flüstert Skylar und schaltet das aktiv Licht der Kamera aus, im dickicht Verborgen zu bleiben. Streckt die Hand aus und legt sei auf die Schnauz der Bestie. Barnaby blickt auf ein Herab. Du hast mir letzt Nacht das Leben gerettet. Ich schulde dir wohl etwas. Skylar war kein Soldat. Kant kein Junior mit och nur anhörnder Genigkeit abführen, und kant sicher nicht gegen 20 schwur bewaffnet Söldner in einem Führergefecht antreten. Aber war ein Ingenieur, und Ingenieur wussten, wie man den Kapit macht. Öffnet sen taktisch Tasch und kippt den in Halt in den Dreck. Hat ein paar Meter Kupferdraht, seinen Wasserfilter, des Traumekit, den Magnesiumführerenzunder und sen Kamerausrüstung. Außerdem hat noch die Hochleistungsmikrokondensatoren, die in der Nacht zuver aus seiner Abwurfkapsel ausgebaut hat. Blickt hinunter auf des Lager. Die Tredbaren Generatoren, die Hochspannungsiun und Flutlichter versorgten, standen nach der Baumgrenze und brummten laut.
Die Serldner Verlassen sich auf die Skier Turdlichkeit der Mitternachtsson, sei vor der Außenwelt zu schützen. Her Waffen zeigten alle Nacken nen, auf die Käffe. In Ordnung compel. Hierer ist der Plan, sagt Schuyler und arbeitet fieberhaft mit seinem Messer, zog den Kupferdraht ab und verband ein mit den Mikrokondensatoren. Ich werd ein Abelkung schaffen, ein groß. Wenn die Lichter ausgehen und der Sonne zusammenbricht, matchst du, was du besten kannst. Barnaby stieß ein Teifs, drer nen Schnaben aus, als hätt den Auftrag verstanden. Schuyler schnallt die Kamera zurück auf sen Schulter. Aufnahme left. Lass uns einen Dokumentarfilm drehen. Schuyler schlickt sich von Barnaby weg und nutzt des dicht Obsidian Unterhals, sen Anhörung zu tarnen. Krok zwanzig quellend Minuten auf dem Bauch und skab sich zentimterweise dem Ohrenbett über den Brummen des Tradbaren Dieselgenerators entgegen. Zwei Serldner standen etwas 12 Meter entfernt, rauchten Zigaretten und beschwerten sich über die Kälte in dickem texanischem Dialekt. Ich sag dir, Cole, dieser Planet ist verflucht. Sobald wir die letztrus geleden haben, nehm ich mein Auszahlung und kauf mir einen Strand in der Karibik, murmelt einer von ihnen. Halt einfach die Augen auf den Käfagen, Garrett. Dies Dinger können ein Titanket sprengen, wenn sie genug Hebelwirkung kriegen, antwortet der Andir. Schuyler erreicht den Generator. Hat kein Sprengmittel. Konnt ein nicht in die Luft jagen, aber des must auch nicht. Must nur des Hauptstromrelais kirschlassen. Nahm des Bundel abgezogen a Kupferdraht, befestigt in seinen geledenen Mikrokondensatoren, und klemmt direkt in des freiligend Kugelventilatorgeheus des Generators, eingekelt zwischen der rotierenden Turbine und der Hauptstromauskungsleitung. Dreht sich und sprintet zurück in die dunkel Baumgrenz, so schnell ein sen Bein trugen. 3 Sekunden später werfing sich der Kupferdraht in der Turbine. Riss die Kondensatoren direkt in des Hauptstromrelais. Boom! Ein Schauer blendender blauer Funken brach aus dem Generator hervor, gefolgt von einem ohrenbetäubenden mechanischen Kreischen. Im selben Moment erstarben die massiven Flutlichter, des Summen der Hochspannungsunion erstarb. Das gesamt Lagerword in Petschwars Finsternis getaucht. Was Hurl war des, brüllt Garrett. Generator ist explodiert nachtsicht sofort, schrei Cole zurück über Funk. Doch bever die Serldner ihrer taktischen Optiken aktivieren konnten, riss ein Gerius durch die Lichtung, des einen des Blut in den Adern Jefferen ließ. War ein Brüllen, so laut so erdemlich, dass buchstäblich die Beum erschüttert. Aus der Dunkelheit rammt ein Sech tonnenschwerer Schatten mit 70 Stundenkilometern die Seitenwend des nächsten Bellickstron-Transportschiffs. Der Aufprall zerknüllt den Jeppenzerten Rumpf wie ein Blechstoß. Barnaby hat die Arena betreten. Die bioluminescenten Streifen der Bestie loderten in einem furchterregenden, blendend hellen Rot, des sofort die Natzsichgerät der Serldner ruiniert. Barnaby hielt nicht denn. Schwang seinen schweren, stacheligen Schwanz wie eine Brisburn, wischt 3 Serldner und schludert seien den Schlamm. Kontakt, schwere Kontakt. Julia fewer Brackos. Das staccato-artig Crashen der XM7 Julier Halt in der Dunkelheit weiter. Das Mundingsführer beluchtet Barnabys Jeppenzert Schuppen, als die Kugeln in seinem dicken Panzer funken Spruhend abprallten. Schuyler nutzt des Chaos. Sprintet aus der Baumgrenz und rannt auf die Stalkefeit zu. Die Serldner konzentrierten sich vollständig auf des Tobend Alphabetier, des Eiher Lager Auseinanderis. Schuyler erreicht den ersten Käfig. Das elektronische Schloss der schweren Stahltür war mit dem Generator gestorben. Zog den schweren Riegel und warf sein gesamts Körperjuick dagen. Die Stahltür schwang auf. Drinnen blickt ein massives, narbiges Menschen Schuyler an. Sah einen Menschen dieselb Spezies, die angekettet und gefiltert hat. Bleckt die Fangs an ein Teifs Nurren grollt. Schuyler zuckt nicht zusammen. Zeigt hinaus auf des Lager, wo Barnaby gerät mit den Zähnen des montiert Geschütz von einem zerstörten Transporter riss. Los, schrei Schuyler über des Juliaführer. Los, hilft deinem Freund. Die Narbige Bestie blickt auf Barnaby, den zurück auf Schuyler. Sei zergert kein Sekund. Mit einem Brüllen,
des die Fulungen in Schuyler's Zehnen Vibrer Lease. Stuumt des nu befreit Spitzenraubtier aus dem Keffig unstuest sich ins Getumel. Schuyler hetzt zum zweiten Keffig, Adrenalin Durchflutit Sane System. War ein Zweiens Wenzigereiger Ingenieur Studinabrecher aus Ohio. Stand mitten in einer Kampfzone auf einem Petschwarzen Alien-Planet und orchestriert einen Jeffingnisses Fuhr sech Tonnen schwer Monster. Blickt auf sen Schulterrossrüstung. Des rot aufnahmelicht blinkt stedig durch Roch und Schlamm. Academy Commando, Schrei Schuyler über des Geriasch von Zeres and Metal und Schreiend in Sörldnern. Falls Eiher des Sate, ich glaub, ich broch Sonderpunkt. Die Lichtung war ein Symphonie absolut, Furchte Regend in Chaos. Die befreit Alien-Bestie, Grund ein Sech Tonnen schwerer Rambako Zehnen, Muskeln und what, rampt sich in die Sörldner Linny. Sei Griff nicht einfatch nur und sei vernichtet. Panzerbrechen Jeskas Prauten Nutzlos von Iron Kohlschwarzen Schuppen ab. Al sei Iron schweren Schwanz, Schwang und Dreh schwer bewaffnet Auftragnehmer in den Hochspannungsparameters on Schludert. Der Tod zon Kant sei nicht elektrisieren, der Aufbrawl Jegen die Stolpfisten Zertrumert rippen. Schuyler blieb nicht stehen, dem Gemetzels Usu sehen. Kämpft sich durch den Eiskulten, aufjuholten Schlamm zum dritten Keffig. Drinnen lag des Weibchen. Eiher bioluminescenten Strafen flackerten in einem kränklichen Grau, und sei Atmet in Flaschen, rasselnden Zugen. Anders als die anderen war sei nicht nur hinter einer Tour eingesperrt. Sei war mit schweren Titan Halsmanschetten am Boden fixiert, die über Hals und Hinterbeinen klemmten. Hey Mädchen halt durch, schrei Schuyler sen Stim Brack. Riss die schwer Staltur Eihers Keffigs auf. Ließ sich auf die Neuen den Schlamm fallen und inspisiert die Manschitten. Gab einen magnetischen Verigungsmechanismus, gesichert durch ein Verschlusselts Digitals Tastenfeld. Sein Überlebensmesser war heirer Nutzlos. Blickt zurück zum Kampf. Barnaby hielt sich, hielt einen Sörldner unter einer massiven Prank fest, während mit den Zehnen des montiert Gatling-Geschütz von einem zerstörten Transporter riss. Des Überraschungsmoment schwand. Zurückfallen Führerlinie im zweiten Vogel bilden, brüllt ein Mann in schwerer taktischer Ausrüstung mit den Rangabzeichen eines privaten Militärkapitäns. Bringt den Lockheed Werfer, verbrennt dieses groß Biest. Zwei Sörldner lörsten sich von der Hauptgruppe und rannten zum überlebenden Bellickstron Osprey. Einer von ihnen zog ein schwer Schulterwaff aus einer Ausrüstung skist. Einen Lockheed Martin FGM 220 Thermoplasmorer, konzipiert, schwer Panzerung zu schmelzen. Der Sörldner hieft den Werfer auf sen Schulter. Der Zielerforschungsleser schnitt ein Leuchtend grün Linie durch den Roch und malt einen, punkt direkt auf Barnabys breit Brust. Schuyler's Hers hämmert Jegen sen Rippen. Nien hocht Barnaby war schnell, kant einer lokalisierten Plasmanutzlast nicht ausweichen. Schuyler sucht Verswefeld sen unmittelbar Umgebung ab. Neben den Keffagen stand ein schweres Gerät zum Entladen der massiven Stalkesen. Ein Caterpillar 950 GC Radlader, in seinem Eichenischen, nicht getarnten Industrial Gestrichen, wenn auch schwer mit Alienschlamm bespritzt. Schuyler rant zur Cabin, schwang sich die Satanlader hinauf und riss die Versteckt Tour auf. Bit say why die Boeing work. Betit Schuyler und Erinert sich und sen Sommerjobs auf dem Fabrikgelände in der Nähe des Büros seiner Mutter. Sörldner während berüchtigt Fall, was Ausrüstung in gesicherten Zonen anging. Schuyler überprüft die Zündung, der Schlüssel steckt, dreht ein. Der schwer Dieselmotor brüllt zum Leben mit einem Ausstoß von dickem, schwarzem Gas. Schuyler kümmert sich nicht den Sicherheitsgurt. Warf des Getrieb in den höchsten Gang, trat des Gaspedal durch und drückt die Hydraulikhebel nach vorn. Der massiv Lader skos vorwärts, sen schwer Stahlschaufel senkt sich nach unten und formt einen behelfsmäßigen Rambach. Der Sörldner mit dem Plasmawerfer hat ein solid Zielerforschung auf Barnaby. Sein Finger spannt sich Abzug. Hey, Eiher Idioten, schrei Schuyler aus der Cabin, obwohl sei ein über den Lamm unmöglich hören konnten. Der Caterpillar kratzt direkt in die Sate der Ausrüstungskiste, die Sörldner als Deckung benutzen. Der Aufprall war Ohrenbett ubend. Die 2 Meter hoch,
Stalkist Zerknult sich und Word Jualtsam zur Sate Jeskoben. Ris den Schwerofensbazillisen komplett von den Beinen. Der Plasmawerfer führt einen Second Enbrichtail Zuspet. Einblendend Kugel aus Überhitztem Plasma Skos Wild in den Himmel. Verfelt Barnaby Sicher und verdämpft des Oberblätterdach des Obsidianwaldes. Skylar Worf den Lader in den Ruquietsgang und Riss des Lenkred Harem. Hab die Schaufelen und Schwang die Massive Maskein Harem. Platziert die Zane Tunnen Caterpillar Genau zwischen den Überlebenden Söldnern und den Kefagen. War ein menschlicher Schutzschild, eingehüllt in Industriestel. Der Söldner Kapitän steht den Lader in absolutem Unglaubung an, sen Nachsicht durch den Plasmablitz ruiniert. Was hurl jate higher vor, dieses Fazug unter fewer Namen. Kujon Prasselten auf den Caterpillar, splitterten des Versteckt Glas und Durchsibten des Fahrwerk. Skylar duckt sich unter des Armaturenbrett, Glas Rignit auf sen taktisch Ausrüstung. Als Barnaby sah, why Skylar des Schwer Führer auf sich zog, stieß ein Brüllen absoluter Rasereos. Die Biolumineszenz der Bestie flammt in einem blendenden, stroboskopischen Karmasenrot auf. Stumt die Verblebin Verteidigungslinie. Die Narbide Bestie flankiert von Rex. War ein perfekt Ostgefuhits Zangenmanöver von zwei Tieren, die ein Furchtregend, beinahe menschlich taktisch Intelligenz besessen. Die Söldnerlinie Zerbrak, Panik Brakos. Abruch. Rauf auf den Vogel, schreit der Kapitän, ließen Männer im Stich und sprintet zur offenen Ramp des Überlebenden Osprey. Der Pilot dreht bereits die vertikalen Triebwerk hoch. Der Abwind der Rotoren wirbelt einen massiven Sturm aus Schlamm und Trümmern auf. Wir Söldner, darunter der Kapitän, schaffen auf die Ramp zu springen, als des Transportschiff sich Jualtsam vom Boden haben und iher Toten und Verwendetten im Schlamm Zurückliss. Der Osprey niegt sich hart, sen Triebwerk Hulten, und verschwend im blauvioletten Himmel der Mitternachtzone. Still legt sich über die Lichtung, nur Gebrochen vom Nistern einzelner Führer, dem Brummen des im Leerlauf laufenden Caterpillars und dem schweren, rasselnden Atmen der Bestien. Skylar schott langsam über des Armaturenbrett. Das Lager war verlig zerstört. Stellt den Motor ab, druckt die Zertrümmer Tour auf und klettert herunter. Sen Bane fuhlten sich in Jelly zitterten so heftig, dass fast in den Schlamm Zusammenbrach. Lurst sen Kamerausrüstung, des Rot Licht blinkt immer nach. Eintrag 5, kretzt Skylar und wischt Blut von einem oberflächlichen Schnitt in seiner Wange. Private Militärdienstleister ob Juliet, schwer Maschinerie zum Einsatz gebracht. Ich broch Urlaub. Barnaby trottet zu einem herüber. Die Bestie war mit kleineren Schnittwunden überset, ein stetiger Strom purpernen Blut sickert aus einer Streifwund in seiner Schulter, aber workt unbearret. Stupst sen massive Schnauz gegen Skylars Brust, ein Kontroll. Mir Jates Gut compel. Mir Jates Gut, sagt Skylar und lehnt sich gegen die Warmen Schuppen der Bestie. Dan erinert sich in des Weibchen. Skylar rant zu der Abjurfenen Ausrüstung des Toten, Söldner Kapitäns. Dirt such die taktisch West und fand einen gehieteten magnetischen Generalschlüssel. Sprintet zurück zum dritten Käfig und druckt den Schlüssel gegen die digitalen Schlösser der Titan Manscheten. Das Schwermetall zischt und löst sich. Das Weibchen bewegt sich nicht sofort. Sie war ausgehungert, dehydriert und schwer verwundet. Barnaby betrat den Käfig und stieß einen sanften, trillernden Laut aus. Die Narbide Bestie gesselt sich hinzu. Sie standen über Eiher, stießen Eiher Flanken und kommunisierten in einer Reihe tiefer Vibrationen. Skylar beobachtet und justiert die Kameralens, den in Timen, zutiefst empathischen Moment zwischen den sogenannten Monstern festzuhalten. Sie sind ein Rudel, flüstert Skylar zur Kamera, ein Family. Brocht Antworten. Skylar ging zur einzigen noch relativ intakten Struktur im Lager, einem verstärkten taktischen Kommandoselt, schwer isoliert gegen die Kälte. Das inner Rock nach abgestendenem Kaffee, synthetiskem Tabak und Ozon. Ein tragbar Heisung samt Leis in der Eck. In der Mitte des Raums stand ein klappbarer taktischer Tisch, deren verschraubt ein militärtauglicher del robust Laptop. Nach Hotgefahren und von einer unabhängigen Batterieversorgung gespeist. Skylar stellt sen Kamera ab, rammt sich selbst und den Laptop Bildskirm ein.
Nacht sen fingerknurchel. Macht ein miserabler sold et sein, Datensystem wären sen Muttersprach. Zog einen Stuhl herren und began, die ungesicherten Datien des Söldner Kapitans zu durchforsten. Dauert nicht lang. Der Ordner Trug dreist die Bezeichnung, Projekt Alpengluhen manifest. Schuyler's Augen flogen über die Dokument, sein Magen sank mit Jetter Zeil Tiefer in einen kalten, bodenlosen Abgrund. Kamera du nimmst das auf richtig, sagt Schuyler, sen stim turdlich lies. Das sind Versen manifest, sei extrahieren die Rückenmarksflüssigkeit und Nebennierenddrüsen der Bestien. Apex Biogenetics synthetisiert zu einem Kampfstimulans namens EGA-7. Stagert drastisch die Reaktionszeiten und Regeneration von Menschen, die Synthes erfordert lebend Die Bestien sterben dabei. Klickt weiter zum nächsten Ordner, Beschaffungsprotokoll. Die Bestien zu finden, brauchen sie Kurter, las Schuyler laut, sen Augen weiteten sich. Die Raubtiere von Gliese 832 sie sind hochintelligent. Sie maiden mechanisiert Patrouillen und Standard Kurterfallen. Sie sind extrem territorial. Sie regieren auf fremd biologisch Eindringlinge. Schuyler scrollt zu einer Unterdate. Ein namensliest Erskine auf dem Bildskirm. Kadett Jenkins Kadett Ali Kadett Pendleton Schuyler hört auf zu atmen. War die List seiner Abwurfklasse. Neben jedem Namen stand an active GPS-Coordinate. Die Live Telemetry sendeten. Sie verfolgen uns, flüstert Schuyler, Greifens Jeffwohl des Verrets überrollt ein. Die Fehlfunktion der Abwurfkapsel, des war kein Mikromtheoret. War ein Fernüberstörung. Sie lassen absichtlich bei jedem Ziklis ein Handvoll Kadetten außerhalb der Sicherheitszone ab. Die Panik, des Blut, die Notsignal were leuten die Glock zum Abendessen. Locken die Alphas aus dem Tiefen dickicht, damit die Söldner sei überfallen können. Klickt auf des letzte Dokument. War ein Digital Zahlungsjournal, gelatet über ein Scheinvermenbank auf dem Mars. Die autorisiert Unterschrift auf der Coalition-Site, der Mann, der die akzeptablen Ausbildungsopfer genehmigt und die Transportschiff Telemetrie und Apex Biogenetics liefert. Steht ein in scharfen schwarzen Pixeln an. Commander Elias Harrison, later der Akademie Ausbildung. Schuyler sank Stuhl zusammen. Sein Ausbilder. Der Mann, der einen sagt, niemals Empathie zu zeigen, weil sei einen umbringen would, Harrison verkauft sen eigenen Schüler in einen kooperativen Fleshwolf, sich die Taschen zu fühlen. Die Abschlussprüfung der Schmelztiegel war nur ein Tarnung für eine legal tödlich Wilderei Operation. Sie kommen nicht, mich zu retten, kennt Schuyler und blickt in die Kameralens. Die Standardextraktion ist in 48 Stunden. Aber wenn mein Kapsel so weit abjuichen ist, werden sie ein Bergungsteam skicken, ein Reinigungskommando, sicherzustellen, dass der Kurder nicht überlebt hat, davon zu erzählen. Schuyler zog einen proprietären verschlüsselten Flashspiker aus seiner taktischen West, steckt ein in den Dell und begann aggressiv die gesamt Festplatte zu kopieren. Alls. Die Manifest, die Telemetrie-Protokoll, Harrisons Unterschriften, die Bankrouten. Sobald der Transfer abgeschlossen war, sichert den Spiker in einer wasserdichten Hülle in seinem Anzug. Nahm die Kamera. Kommando falls Urgendien Aufrichttiger Offizier diesen Live-Feed Zeitversetzt sieht, hört mich jetzt, sagt Schuyler. Sein Tonfall war frei von der Angst, die gestern empfunden hat. Und stell war ein Kalt, sengend heiß wat getreten. Commander Harrison ist kompromittiert. Handelt mit Kadettenleben für kooperativ Auszahlungen. Ich heb die Daten als Beweis, aber mein Orbitalsender ist zerstört. Ich kann dies Daten nicht von higherer Antennos dem Schlamm zurück senden. Rief ein topografisch Kart auf dem Laptop auf und glick sei mit seinem taktischen Handlingcomputer ab. Etwa 100 Kilometer nördlich, die dicht, stumisch Atmosphäre der Mitternatszone durchstoßend, hub sich der Mount Erebus. Auf seinem Gipfel stand ein alter verlassener Orbital Relaysturm, zurückgelassen von den ersten Vermessungsteams, vor einem Jahr seint. Wenn seinen Sender in dies Schüssel einklinken konnt, könnt des Datenpaket direkt in die Hochkommando-Server der Coalition auf der senden, unter Umgehung von Harrison. Ich gehe zum Erebus Relay, erklärt Schuyler.
Ich word die scans operation aufliegen lassen. Trat aus dem Zelt. Die drei bestehen Worten auf Eichen. Das Weibchen stand auf eigenen Beinen, lehnt sich schwer jegen des Narbige Menschen, aber sei war stable. Barnaby stand vorn, sein massiver Schwanz schwang langsam. Schuyler blickt auf des Sech tunnen schwer Alien-Raubtier. Sei wern bade benutzt worden. Sei wern bade vom selben korrupten System zum Tod bestimmt worden. Hey Barnaby, sagt Schuyler und ging auf die Bestie zu. Klopft auf den dicken Jeppenzerten Hals. Ich muss einen Spazergang machen, einen Langen, auf diesen Berg dort. Is worden ein Mensch lut mit Juren Versuchen mich aufzuhalten. Barnaby stieß ein tiefes Grollen aus. Blickt Schuyler und dreht den seinen Kopf zu den anderen beiden Bestien. Ließ ein scharfs Befehlens Bellen erternen. Das Narbige Menschen nickt seinen massiven Kopf, fuhit des Weibchen sanft ins Dunkel dickicht, weg vom Blutbed, und verschwand in der Sicherheit des tiefen Waldes. Barnaby dreht sich zurück zu Schuyler, ging nicht. Stattdessen senkt die Bestie her massiv Schulter in den Schlamm und niegt den Kopf. Ein Einladung in den Menschen aufzustagen. Schuyler stat ungläubig. Du willst mir ein Mitfahrgelegenheit geben. Barnaby schnaubt ungeduldig und sandt ein Dampfwolk in die Luft. Schuyler lächelt, ein grimmiger, entschlossener Ausdruck. Klettert die dicken Schuppen hinauf, setzt sich rittlings auf den breiten Rücken der Bestie und griff die schweren Kamdornen y Sattelkneif. Befestigt die Kamerausrüstung sicher in seiner Schulter. Eintrag sech, sagt Schuyler über des Summen des Winds. Nu Ziel, des Erebus Relais, Transportmittel, sech Tonnen Stinksaurus Spitzenraubtier. Harrison falls du des Heirer siehst. Du hast dich mit dem falschen Kadett angelegt. Barnaby brüllt ein Laut. Der Mailenweit über des Dunkel Blätterdach halt und als Harris fordert. Des dumm Genug war, sich eignen in den Weg zu stellen. Mit einem Mächtigen Satz trug die Bestie den Menschen, heinin in den Obsidianwald und, begann den Langen Marsch zum Gipfel. Der Aufstieg zum Mount Erebus war ein brutaler, vertikaler Albtraum. Her sei kletterten und des dicht bioluminescent Blätterdach, der Mitternachtzone hinter sich ließen, desto tiefer sank die Temperatur. Die Luft wurde jeffihelig dun und trug einen basenden Sturm, der sich anfühlt wie Zerberchins Glas auf Schuylers ungeschutztem Gesicht. Het nicht direkt in Barnabys massiv Abstrahlender sech tonnenschwerer Form gepresst Geligen, where a sein Blutskan vor Stunden in seinen Vennen zu Eis erstat. Kamerabatterie bei zwanzig Prosent, krech Schuyler, sen Lippen aufgesprungen und blutend. Hielt Dilens über Barnabys Staschelige, Schulter genegt und fing den Schwindelerigenden Abgrund in den Schwarzen, Abgrund unten ein. Ungefähr wird es 200 Meter. Das Erebus Relais liegt direkt hinter dem nächsten Grat, aber wir haben Gesellschaft. Unter eignen, durch die Dunkelheit schneidend, während die scharfen, synchronisierten Strahlen von Suchenwerfern. Is war nicht nur ein Transportschiff. Is war ein Killerkommando. Commander Harrison hat bemerkt, dass Sendatien kopiert worden wären. Skickt kein Jurenlichen Söldner mehr. Hat sein eigenes Black Ops Bergungsteam eingesetzt, actual, schwer bewaffnet und mit dem ausdrücklichen Befehl, kein Überlebenden zu hinterlassen. Schuyler konnte des hochfrequent, Seren von mechanisierten Kampfhunden hören, die den Trupp anfuhitten, autonom, Verbinage Drohnen, bewaffnet mit doppelt verbundenen Rotationsgeschützen und wehmebelt Optik. Sie verfolgen die thermisch Resignator Mains Anzugs, murmelt Schuyler. Wir müssen eiher Sichtlini durchbrechen, oder dies Drohnen werden uns für einen Orbitalschlag markieren. Barnaby stieß ein tiefes, drer nens nuren O's, sen goldenen Augen musterten die tückisch Eisige Felswand. Die Bestie besaß ein rämliches Bewusstsein, dessen voran ungrenzt. Sah nicht nur den Berg, spuet sen strukturell Integrität. Barnaby bewegt sich auf einen massiven Überhang aus Gletscherei zu, der sich jeffihelig in die Felswand klammert. Jarundert Jeffronen Ammoniaks und Wassers, perfekt balanciert über dem schmalen Pass, den die Söldner nehmen mussten. Schuyler erkennt sofort, was die Bestie vorhat. Du willst denen die Deck auf den Kopf fallen lassen, flüstert ein grimmiges Lächeln riss sein Jefferens Gesicht auf. Dabei kann ich helfen. Schuyler stieg ab.
Zog die letzten Überrest seiner Abwurfkapsel herver. Hat noch ein einzelne Notfallsplittergranate in seiner taktischen Tasche, Standardausrüstung, jedekt zum Regiment schwer befestigter Bunker. Klemmt sei tief in ein Verwerfungslinie im kristallinen Eis direkt über dem Pass. Dan Band den Sicherungsstiften ein Stück Sens, abgesogenen Kupferdrahts und Fuhit die Lane, Zurück hinter einen schweren Basaltfelsen, wo Barnaby wartet. Kommt skon ihr Bastard, hoch Skyler und hielt des End des Drahts. 5 Minuten später halt des mechanisch Klappern, der Kampfhund von den Felswänden weiter. Drei von einen trotteten in den Pass, ihr Thermosensoren fegten über des Gelände. Hinter einen marskiert ein Dutzend Elite-Operatur in schwer isolierter, weißer Tarnkampfpanzerung mit magnetischen Schienenjuren. Angefuhit worden sei von Captain Griggs, einem Mann, desen rough fuhr brutalitet in der Academy wohl bekannt war. Auschwiamen, die Thermospor in det Heirer, der Jung ist in der belt Griggs stim über den externen Funk. Skyler Zog im Draht. Die Granate detoniert tief in der Gletscherwurfung. Der Klang war gedimpft, ein Dumpfer Schlag statt ein scharfen Knolls. Einen Moment lang gesche nichts. Dan etcht der Berg. Ein Spinnennetz massiver Riskas durch den Eisüberhang. Mit einem Geriasch wie ein Donnerschlag brack tossen Tonnen Urals, komprimierts Eis von der Felswand ab. Lau in Deckung, schrei einer der Operatura, aber is war zu spät. Des Skier Volumen en Eis und Fels kratcht in den Pass. Die Kampfhund werden sofort zerquetscht, ihr Metalge zu Schrott jeprest. Die Hälfte des Söldnertrupps word über die Kant jeffegt, ihr Schrei verschluckt vom tosenden Whiteout. Griggs und einige andere schaffen is gerade noch, in ein Flash herhol zu tochen, festgenagelt vom massiven Trümmerfeld. Skyler wartet nicht, sein Werk zu bewundern, schwang sich zurück auf Barnabys Rücken. Los, compel los. Barnaby sprang vorwärts, sen schweren Kloen fanden haltem Stahlen Fels und Trugen sei über den letzten, grat auf den Eisigen, stürmgepechten Gipfel des Mount Erebus. Der Gipfel des Mount Erebus war ein Erds, Hulens Erdland o zerkluftetem Eis und verstenertem Basalt, verlig frei von der Bioluminescenten Wham, die Welt und ten Umhult. Hierer oben war die Atmosphäre brutal dun und der Wind schrei mit Orkensteck, trug splitter kristallinen Eises, die Skylers Lockheed Martin Anzug wie Schleifpapier bearbeitet. Vom Jeffornen Plateau ragt der Erebus Relaysturm auf, ein brutalistischer Monolith aus rostendem Titan und schweren parabolischen Kommunikationsschüsseln. Ursprünglich von den ersten Orbitalvermessungsteams, gebaut und vor einem Jahrzehnt aufgegeben. Saus wie ein skeletierter Finger, der Anklagend auf den aufgeholten, wirbelnden Himmel von Gliese 832 sie zeigt. Skyler glitt praktisch von Barnabys schwer Jeppenzerter Schulter, sen Bain geben sofort nach, als sen Stiefel des Eis beruhiten. Das Adrenalin, des ein den Berg hinifgetrigen hat, brant rapid ab und hinterlis ein Kalt, hol Erschöpfung. Krok die letzten, sech Meter zur Basis des Relaysturms. Barnaby folgt langsam, des sech Tonnen schwer Spitzenrob dir Humpelt leicht, sen flanken Hoben und sankten sich wie Riesige Blasebell. Die Bioluminescenten Strafen der Bestie wären ein schwasches, Pulserens Indigo, ein Zeichen extremer thermischer Erschöpfung und körperlicher Ermüdung. Faste Compel, kretcht Skyler, sein Adam Jeffer sofort in der in Nensate Sens Jerasenen Visiers. Skyler schleppt sich zum massiven, mechanisierten Skottour der Hauptkontrolleinheit. Daneben war ein externes Zugangsterminal, sein Bildskirm zersplittert und tot, ein Gibetet in 5 Zentimeter Permafrost. Skyler hat kein Zeit für Feingefühl. Zog sein Überlebensmesser und schlug mit dem schweren Stalknopf auf die Zugangstaffel, die Jefferen Verkleidung zersplittert. Riss die beschädigt Verkleidung, weg und legt die Antiken, Cisco Glasfaser Leitungen, und schweren analogen Kupferelle darunter frei. Sen Hend in isolierten taktischen Handschuhen zitterten so heftig, dass kaum des Messer halten konnt. Klemmt die Klinge zwischen die Zähne und benutzt sen Finger, aggressiv die Polymerisolierung der Primidaten Leitungen abzusiehen. Löst den Toten del robust Laptop von seinem Gurtzug und riss die Hauptplatin frei, nur die Primeren ein Ausgangssport zu retten. Zog den Verschlusselten Flash Spiker aus seiner West,
Den Spiker mit Commander Harrison's Jessamtem illegal in Wilderray Journal. Den Apex Biogenetics Manifesten und den Telemetra Protokollen. Die Bewissen. Das die Kadett und als lebend Kurder benutzt worden wären. Okay, denk nach. Mermelt Skyler fieberhaft und zwang seinen Ingenieurschentergrund durch die Panik. Das Relay war Stromlos. Must das Antike Analog-System dazu bringen, einen lokalisierten Stromstoß zu akzeptieren, den Sender aufzuwecken. Griff nach dem Hochleistungsstromkabel, des seinen Abwurfenzug mit seiner primären Lithium-Ionen-Batterie verband. Durchschnitt des Kabel, leg die Blanken dret frei unsteckt, sei direkt in die Cisco-Strom-Relais-Platine. Funken Rignetten über sein Weisier, blendend hell in der Eugen Dunkelheit. Ein Tiefs, unterirdisches Summen began durch die Bodenplatten zu vibrieren. Die Geothermies abstellen erwichten. Ein kleiner Smaragdgrüner Diagnosbildskirm flackert auf der Behelfsmessagen Schaltung zum Leben. LOKLER Uplink HERGSTLLT. WRT AUF Handshake PROTOKOLL. Skyler steckt den Flash Spiker, in den Geratet, Port, und Verdrate Digestpleisten Datingkabel fieberhaft miteinander. Handshake AKZ PTIRT. ZIEL, HOCHKOMMNDO Mainframe ERD. BGINNE Datenübertragung. Ein Fortschrittsbalken Erskien auf dem Winsigen Bildskirm. Ein Prosent, wir Prosent, nun Prosent. Komskon betit Skyler, Komskon. Plötzlich ändert sich der Wind. Das Hulend Brossen Word Jualtsam von einem Ohrenbettübenden rhythmischen Hämmern überturnt, des Skylers Zehen im Schädel klappern ließ. Über die Stale Felswand des Gipfels aufstehend zeigt sich ein Albtraum moderner Militärtechnik. War ein schwer modifiziertes Boeing Sikorsky Kampfhubschrauber, seiner Koalitionsabsichten beraubt und matchwars lackiert. Sen koaxialen Doppelrotoren zerschnitten die Eis, Luft und wirbelten einen blendenden Schneesturm auf. Captain Griggs und sein Black Ops Bergungstrupp hatten nicht nur Unterstützung gerufen. Sie hatten die schwere Artillerie angefordert. Die Näs des Kampfhubschraubers schwenkt mit furchterregender mechanischer Präzision. Unter dem Cockpit begann ein mehrheiliges Raytheon Rotationsgeschütz mit einem hohen, Seren hochzufahren. Ein paar Rubenroder Zielerforschungslaser schnitt durch den Whiteout und malt die Titanskador direkt über Skylers Kopf an. Barnaby runter, schrei Skyler und warf seinen Körper über das fragile Behelfsmessage Terminal, es zu schützen. Das Rotationsgeschütz eröffnet des Führer. Es klang nicht wie ein Waff. Es klang, als wued der Stoff der Realität entzwegerissen. Panzerbrechend, abjurekert Urangeskas Hämmerten in den Arabus Relaysturm. Riesage, Jezek Titanbrocken von der Grörs von Motorblurken Worden aus der Struktur gerissen. Das Ohrenbettübend dröhnen der Einschläge war absolut, es erschüttert das Fundament des Bergs. Skyler presst die Augen zusammen, Trumer Rignetten auf seinen Jeppenzerten Rücken, wartet auf die Kugel, die ein zu einem Rose Nebel zerstüben wued. Doch des Geschützführer hört plötzlich auf, setzt von einem Typhon, gutturalem Brüllen, des den Motorrenlam des Kampfhubschraubers überturnt. Skyler wagt ein Auge zu öffnen, Barnaby hat kein Deckung gesucht. Das Spitzenraubtier stand aufrecht in der Mitte des Jeffornen Plateaus, würlig exponiert. Sen Bioluminescenten Streifen wären nicht mehr schwach. Sie loderten in einem blendenden, wütenden, stroboskopischen Karmasenrad, des den Gipfel wie ein Luchtrakit erluchtet. Die goldenen Augen der Bestie wären auf den schwebenden Kampfhubschrauber fixiert. Barnaby rammt sen massiven Vorderkloen ins Eis. Mit einem Dualtsamen Rucksens schweren Halses riss einen gesigten Basaltbrocken aus dem Boden, ein Felsstück, des leicht 2 Tonnen wog. Dreht sich mit furchterregender Wucht, nutzt seinen schweren, stacheligen Schwanz als Gegenjuicht, und schludert den Felsbrocken direkt auf den Boeing Sikorsky. Der Pilot riss den Stürknupel herem, aber nicht schnell genug. Der Basaltbrocken traf den linken Waffenpillen des Kampfhubschraubers und skor ein Raketenpod sauber ab. Das Fluggerät schludert heftig, Alarm hüllten aus dem Cockpit. Tortet dieses Monster, nistert die Stimme des Piloten wütend über den Affenen, und verschlüsselten Nachbereichskanal auf Skylers Handling-Computer. Der Kampfhubschrauber stabilisiert sich und richtet des Rotationsgeschütz direkt auf Barnaby.
Bia ra 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 t. Der Strom abjurekerter, Urangeskas wandert über des Eis und hämmert in die Bestie. Selbst Barnaby's Kohlschwars, hyperditcht Schuppenkanten schwer Flugzeugmunition nicht vollständig aufhalten. Die Jeskas rissen in sen massive Schulter und Flank. Purperns Blutbrack wide Dampf in die Eisige Luft. Barnaby stieß ein Brüllen absoluter Qualos, sein links Vorderbein nicht ein. Das Setch Tonnen schwer Monster brack schwur auf dem Eis Zusammen und rutscht durch die Skier keintisch wuckt der Jeskas Ruquets. Neen, kreischt Skyler, sen stim riss ihm die Kehl auf. Versucht aufzustehen, sein Armseliges Überlebensmesser zu sehen, aber des Upload-Terminal piept hektisch. 82%, 85%. Wenn jetzt die sich Batterie abkoppelt, wued die Übertragung scheitern. Harrison wued juenen. Die Wildere wued weitergehen. Barnaby wued fuhr nichts gestorben sein. Skyler blieben Boden festgenagelt, trennen froren und seinen wangen fest. Sen hand hielt die gespleisten Dret fest zusammen. Der Kampfhubschrauber schwebt bedrohlich über der verwendeten Bestie. Ein schweres Luftboden-Raketenpod klappt unter seinem Bauch heraus. Der Zielerforschungsleser malt einen soliden Roten, punkt mitten auf Barnabys Schwur at Mend Brust. Ziel Urfest, Baronide des Feld, erklärt der Pilot kalt. Barnaby, Schwur blutend und ditcht Weiss Dampfwolken in die Luft stoßend, blickt über des Eis zu Skyler. Die Karmasin roten Strafen der Bestie flackerten und wetschelten zurück zu einem Tiefen, resonierenden Blau. Stieß ein Tiefs, drur nens Schnaben O's, des fast wie ein Sufser Klang. Dan tat des Spitzenraubtier von Glisa, 832 C des Unmerglich. Ein Zerschmettert Schulter und ein Dutzend Schusswunden ignorierend, grub Barnaby sen Hinterleuf in den Permafrost. Die Muskeln in seinen Jewelteigen Schenkeln spanten sich. Mit einem letzten, erderschütternden Brüllen, des Meilenweit über die Mitternachtszone halt, katapultiert sich Barnaby vom eisigen Plateau. Sprang unglaublich sein Meter in die Luft und schludert sen, gesamt sech Tonnen Mass direkt hinauf in den Abwind der Rotoren. Der Pilot hat kaum Zeit zu schreien, bever Barnaby auf die Nächst des Kampfhubschraubers kratscht. Massive Sichelförmig Kloen Dirchtesen Muhilos des versteckt ballistisch Glas des Cockpits. Des Skier, Überwältigend Juicht des Aliens Zog die Nächst des Boeing Sikorsky sofort nach Anten und warf den Schwerpunkt Verligos dem Gleichjuicht. Die Luftboden Racket fuhrt, aber die Flugbahn war ruiniert. Sei Skas im Relaysturm vorbei und explodiert harmlos in einem entfernten Gipfel, lurst ein Sekundell auf ein Kilometerweit entfernt aus. Der Kampfhubschrauber, vollkommen außer Kontroll, mit einem racenden Spitzenraubtier, des sein Cockpit zerlegt, ging in einen tödlichen Dreisters. Die beiden Rotoren Strafen die Felskante und zersplitterten in Millionen Stück Carbonfaser. Das Fluggerät stuest aus dem Himmel und schlug in die und Tier Schneebank ein, in einem blendenden, erschütternden Fuhrball. Barnaby rollt sich einen Sekundembruchteil vor der Explosion frei. Glitt über des Zerkluftit Eis, sein massiver Körper hinterließ ein dick Spur purpernen Bluts. Bever sech Meter von der Relaystor entfernt schwur und regungslos zum Legion kam. Skyler steht in absolutem Entsetzen, blickt auf des Terminal. Nunen 90%, 100%. Datenübertragung ABGSCHLOSSEN. Verschlüsselung VERIFIZIRT. Der Grün-Bildskirm blinkt zweimal und erlasch. Skyler riss sofort des Stromkabel vom Terminal, ließ den Flash-Spiker zurück. Krabbelt auf Händen und Knien über des Eis, ignoriert den brennenden Schmörs in seinen erfrorenen Fingern. Erreicht Barnaby's Seit. Die Bestie war ein Chaos aus Schnittwunden und Brandmillen. Sein Atem war flatsch, nass und rasselnd. Hey compel brackt Skyler heraus seinen Helm ob die eisig Luft war einem verlig Egel. Presst sen bloßen hen gegen die dick kalt Schnauz der Bestie. Dir Jates gut, du wirst wieder gesund. Barnaby öffnet sen Augen nicht, aber ein schwasches, vibrierend Summen resoniert tief in seiner Brust. Ein Antwort auf die Berührung des Menschen. Plötzlich nistert des Nabereichs Radio in Skylers Weguerfenem Helm zum Leben. Is war nicht des Rauschen eins toten Canals, und is war nicht des arrogante Texanisch eins Söldners.
War ein Clares, digital Verfinert Signal, des die absolut Furchtregend Autoridet der Herchten, Renge der Coalitionsmarine Trug. Kadett Pendleton, Hierer Spricht Flottenadmiral Sterling vom Hochkommando der Interstellaren Coalition. Schuyler Stadt den Helmen, der Im Schneelag. Werhaben Iher Datenpaket Vollständig Empfangen. Admiral Sterling Stim Halt, Kalt und Absolut Kompromisslos. Iher Telemetre-Protokoll werden verifiziert. Commander Harrison Unsane Netzwerk von Komplisen in der Akademie werden derzeit von der Militärpolizei festgenommen. Alle Unternehmen sind Haten auf Gliese 832 C sind Hierer mit als feindlich eingestuft und unterliegen Sofortigem Keintiskim Beschuss. Des Radio passiert, des Ferngeria Schwörer Orbitaltrabwerk drang durch des Mikrofon. Bewegen sei sich nicht, Sohn. Ein Kontingent Orbitaler Stostruppen tritt gerade direkt über ihren Koordinaten in die Atmosphäre ein. Medizinisch und schwer Unterstützung Im Anmarsch. Halten sei die Stellung, Kadett, gut gemacht. Schuyler blickt nach oben. Durch den Blauviolett, stürmischen Himmel der Mitternachtsson brachen Dutzend brillant Leuchtender Schweifstreifen. Abwurfkapseln. Aber des wären kein fehlerhaften Kadettenkapseln. Des wären militärisch Stostruppen, die kämen wie der Zorn Gotts. Schuyler sagt gegen Barnabys massiv, Zerschendien Sate. Schlang sen arm die schweren Kamdornen am Hals der Bestie und vergrub sein Gesicht in den schweren Schuppen. Hilf ist de Barnaby, flüstert Schuyler und schloss die Augen, als die Überschalknall begannen, den Himmel über Eitnen zu zerreißen. Gehen nach Haus. Die Aufnahmen von Gliese 832, sie wärenderten die Interstellar Coalition für immer. Kadett Schuyler Pendleton hat nicht nur die größte korporativ militärisch Verschwörung, der Menschheitsgeschichte aufgedeckt. Schrieb grundlegend des Verständnis der Menschheit über die Biologie von Spitzenraubtieren auf Todeswelt new. Matcht keinen Abschluss als Infanterist. Hut ist Schuyler der latent Xenobiologie Verbindungsoffizier der Coalition, und geht nie irgendwo in unseinen Sech Tonnen schweren, Erbiter loyalen Schatten. Barnaby. Stellt sich heraus, dass des Universum nicht immer ein größer Waff braucht, zu überleben. Manchmal braucht nur den Mut, ein Hand auszustrecken, und den absoluten Wahnsinn, des Monster in der Dunkelheit zu streicheln. Wenn dies Geschicht von menschlichem Durchhaltever mergen, außerirdischer Bindung und brutaler Gerechtigkeit Adrenalin in Wallung gebracht hat, Iher wisst, was zutan ist. Druckt den Like-Button, Unterstützung zu zeigen. Teilt diese Geschicht mit Euren Freunden und stellt sicher, dass Iher den Kanal abonniert für mehr unglaublich Sci-Fi-Geschichten aus den tiefsten, dunkelsten Ecken der Galaxie. Bleibt sicher da draußen, Kadetten, und wir sehen uns in der nächsten Folge.